kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamijkeennii falanqeynta toddobaad baan ka sameyn English Premier League ama EPL. toddobaadkan waa toddobaadkii 10aad ee Premier League la ciyaaray. waxaan la wadaagi doonaa natiijooyinkii soo baxeen kala sareynta iyo macluumaad kasta xogaha kooxaha iyo ciyaartoyda. bal marka koowaad aan ku bilaabno toddobaadka 10aad kulamadii Premier League la ciyaaray waxay soo bilaabatay ciyaaristiisii Jimcada. kulankii ugu horeeyay Leicester City waxay taariikh ku dhigeen kooxda Southampton ayagoo 9 gool iyo eber kaga badiyeen kulan ay safar ahayeen dabcan ka dhacay garoonka ay ku ciyaartay kooxda kubadda cagta Southampton ee lagu magacaabo Samir Stadium. City kulankan waxay sameeyeen rikoor badan oo dabcan ay ugu horeysay oo ay noqdeen kooxdii labaad ugu horeysay Premier League taariikhda 9 gool iyo eber ku badisay kulan waxayna barbar rikoorkii Manchester United sanadii 1995 ciyaar ay dabcan 9 gool iyo eber kaga badiyeen Ipswich Town. sidoo kale Leicester waxay barbaray waa mid ciyaartoyda u gaar ah waxaana dabcan rikoorkan barbarayeen Jamie Vardy iyo Zabares oo kulankan min saddex leey kala duwan dhaliyeen. waxay barbarayeen rikoor ay dhigaan labada ciyaaryahan Arsenal u ciyaari jireen kuwaas oo kale ah German Benanti iyo Robert Pires oo min saddex leey kala duwan ka dhaliyeen kooxda Southampton. taariikhda markii ay May 2003 ciyaar 6 gool iyo hal ku soo ilaatay. sabdiga leele kooxda Man City ayaa bilowday waxayna 3 gool iyo eber kaga badisay naadiga Aston Villa kulan Itixaad ka dhacay City haatan 10 kulan ugu dambeysay garoonka Itixaad ay ku qaabishay 10 kulan way ka badiyeen waxayna ka dhaliyeen 33 gool kaliya 4 gool ayaa City laga dhalshay. sidoo kale Aston Villa waxay noqdeen kooxda labaad ee guulaha ugu badan ka haystaan kooxda Man City ee garoonkooda ku qaabilaan. waa ciyaaraha xiriirka ayaa laga hadlayaa Newcastle United Aston Villa Man City waxay sameeyeen min 10 kulan isku xigta ayay ka badiyeen Premier League ayagoo garoonkooda joogaan waana labada kooxood ee guulaha ugu badan musalsal ee Premier League ka haystaan City ayagoo garoonkooda joogaan. sidoo kale ciyaarihii sabdiga ee Premier League waxaa kamid ah kooxda Brighton waxay si geesinimo ku dhahaan 3-2 kaga badiyeen naadiga Everton. kulankan waxaa ciwaanada qaatay ciyaaryahanka lagu magacaabo Pascal Gross oo noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay Brighton u ciyaaray kaasi oo English Premier League ka dhaliyo direct free kick waxa loo yaqaan ama laad xor oo toos ka dhaliyo. ciyaarihii sabdiga leele waxaa kamid ah Watford waxay eber iyo eber la galeen kooxda Bournemouth. naadiga Watford ciyaaryahanka u dheelay Gerard Deulofeu Isbaanishka wuxuu ku jiraa nasiib xumo tii ugu xumeed xilli ciyaareedkan sababtoo ah 24 darbo ayuu Premier League riday 10 darbo kamid ah goosha ayuu ku aadiyay ilaa iminkana wax gool ma dhalin waana ciyaaryahanka Premier League ugu dadaalka badan laakiin aan wax gool xilli ciyaareedkan loo diiwaan gelin. sidoo kale kulamadii sabdiga leele waxaa kamid ah West Ham United oo isla Sheffield United oo dhaafi kartiin laakiin taa kale lagu celi kulankan wuxuu ku soo idlaaday hal iyo hal. Sheffield United mar walba dhibic ayay soo heleen kulamada ay safar yihiin haddii gool lagu bilaabo sidaa darteed waxaa dhacday 3 kulan oo kala duwan inay haatan markii gool lagu bilaabo ay dhibic soo heleen ciyaaraha safarka ay yihiin English Premier League. sabdigii Premier League waxaa soo qatimeen kooxda Chelsea ayagoo safar waxay 4-2 kaga badiyeen naadiga Burnley. Blues haatan waxay sameeyeen rikoor ayagoo u gaar markii loo fiiriyo dabcan in 4 kulan ee Premier League taariikh ahaan markii ugu horeysay safar ay aadeen 4 kulan ee markii ugu yartay 3 gool ay dhalinayeen sidaa darteed Frank Lampard kooxdiisa history cusub ayaa loo diiwaan geliyay. salamada ciyaaryahan Christian Pulisic ee Premier League ayuu isbar kadib markii 3 ku daafurtay ciyaaryahanka Mareykanka. kulamadii axad dheer markaan fiirino kooxda Newcastle United waxay barbardhac hal iyo hal la galeen adiga Wolves. ciyaartan ciwaanada waxaa qaatay daafac u dheelay kooxda Newcastle United Jamal Lascelles lagu magacaabo haatan 6 gool ee Premier League ka dhaliyay 6 gool wuxuu ku dhaliyay madax ama teesta ayuu ku dhaliyay kaliya 3 ciyaaryahan ka rikoor fiican markay noqoto goolasha madax lagu dhashay Premier League oo aan lug dhan aysan ku jirin. sidaas waxay kala yihiin Dean Richards, Greg Short iyo Sokol Curtis Davis oo dhamaantood goolasha Premier League ka dhaliyeen 7 gool madaxa ku dhaliyeen. Arsenal axad ayagoo garoonkooda jooga waxay barbardhac 2-2 la galeen kooxda kubadda cagta Crystal Palace. Gunners ka ciyaartan ciwaanada waa laga qaatay waxaana ka qaateen naadiga Palace markii laga soo bilaabay xilli ciyaareedkii 2013-2014 ilaa iminka kooxda Crystal Palace waxay heleen 48 rigoor 39 kamid ah kooxda kubadda cagta Palace shabaq ayay ku hubsadeen waana kooxda ugu badan rigoorooyinka Premier League ku guuleysato muddadaas markii laga soo bilaabo tirsiga ee 5 sano ugu dambeysay. kabtankooda Luka Milovic ninka lagu magacaabo rikoor gaar u sameeyay sababtoo ah 21 penalty ama 21 rigoor ay dhashatan iyo Febraayo 2017 markuu Premier League ku soo biiray. ciyaaryahankan wuxuu dabcan dheer yahay ciyaaryahan kasta ku soo xigay laba laab ayuu dheer yahay waxaana ku soo xigaan Jamie Vardy iyo Joshua King oo min 10 rigoor dhasheen markii laga fiiray tirsiga ciyaaryahankan lagu magacaabo Luka Milovic xilligu imaad Premier League hadii laga bilaabo. kulamada Premier League hadda leeyahay waxaa kamid ah kulankii adka Anfield ku dhaxmaray Liverpool Spurs. ciyaartan waxay ku soo ilaatay 2-1 ay Liverpool guusha ku qaateen. haddii aan fiirino xogta muhiimka ee kulankan laga diiwaan gelinayo waxay tahay haatan Liverpool 10 kulan ee ugu dambeysay Premier League oo ay dabcan ayagoo joogaan garoonkooda Anfield gool laga hormaray kooxdan wax guul darro aysan la kulmeenin waliba 6 ciyaarood kamid ah kooxda Liverpool waa guuleysteen. sida guudna waxaa leeyahay haatan Liverpool 45 kulan ee Premier League sii marayaan garoonka Anfield aysan wax guul darro kula kulmin. Abriil 2017 ugu dambeysay Liverpool Anfield looga badinayo markaasna waxaa ka badisay kooxda kubadda cagta Crystal Palace. kulankii ugu dambeeyay Premier League axadii waxaa iska hor imaaday Norwich City Man United inkastoo qaybtii hore ciyaarta United 2 gool kulada ka qasaareen Rashford iyo sidoo kale Anthony Martial haddana kooxdan waxay ku badisay 3 gool iyo hal. Man United waxay soo idleen 8 kulan ee safar Premier League guul ku gaari waayeen. United away ku badinaysa Premier League waxaa ugu dambeysay Febraayo 2019 sidoo kale Scott McTominay gool ku dhaliyeen wuxuu noqday goolkii 2 kumaad ee English
Premier League United ka dhaliyaan markaan aan fiirino kala sareynta English Premier League iyo sida ay kooxaha u kala sareeyaan 10 kulan horyaalka la ciyaaray waxaa hogaaminaysa Liverpool oo 28 dhibcood leh 10 kulan ilaa 9 kulan kamid ah badiyaan kulan barbardhac ay galeen wax guul daraan aysan la kulmin 23 gool ay dhaliyeen 8 gool walaga dhashay 15 gool banaanka u taalo waxaa kaalinta labaad ku jirta kooxda Man City oo dabcan 22 dhibcood 6 dhibcood hogaanka looga haya 10 kulan dheelan City 7 kamid ah badiyaan halna barbardhac ay galeen laba waa laga badiyay 32 gool ay dhasheen City 9 gool ay laga dhashay waxaa banaanka u taala 23 gool waxaa saddexaad ku jiraan kooxda Leicester City oo farqiga goolasha dhanka Chelsea ka sareyso 10 kulan Leicester ciyaareen 6 kulan kamid ah guuleystaan labana barbardhac ay galeen labana waa laga badiyay 25 gool dhasheen 8 gool laga dhashay 17 gool banaanka u taalo 20 dhibcood ay leeyihiin Chelsea afraad ku jirto 10 kulan ciyaareen 6 kamid ah guuleystaan laba barbardhac ay galeen labana waa laga badiyay 23 gool ay dhaliyeen 16 gool laga dhashay 7 gool kaliya banaanka u taalo 20 dhibcood ay leeyihiin tanaad waxaa ku jirta Arsenal 10 kulan ciyaareen 4 kamid ah guuleystaan afarna barbardhac ay galeen labana waa laga badiyay 15 gool dhashaan 14 gool laga dhashay hal gool banaanka u yaalo 16 dhibcood ay leeyihiin Gunners-ka kaalinta lixaad waxaa ku jirta Crystal Palace oo 15 dhibcood leh kaalinta toddobaad waxaa ku jirta Manchester United oo 13 dhibcood leh United 10 kulan ciyaareen 3 kamid ah guuleystaan afarna barbardhac ay galeen saddexna waa laga badiyay 13 gool dhasheen 10 gool waa laga dhaliyay 3 gool ayaa banaanka u taalo markaan fiirinay EPL saddexda kooxood ugu hooseeyaan waxaa ugu hooseysa naadiga Watford oo dabcan leh 5 dhibcood oo kaliya waxaa ku xigta kooxda kubadda cagta Norwich oo 19aad ku jirta 7 dhibcood leh waxaa 18aad ku jirta Southampton oo 8 dhibcood leh kooxda ugu foomka fiican Premier League waa naadiga Chelsea waana kooxda kaliya oo ilaa iminka 4 kulan oo isku xigta badisay waa marka kooxda ugu bandhiga fiican Premier League haatan waa naadiga Blues markaan eegno statistics ama kooxaha xogaha u diiwaan gashan naadiga ugu goolasha badan Premier League waa City 32 gool ay dhaliyeen Leicester ku xigta 25 gool dhaliyeen Chelsea 23 gool Liverpool waxay dhaliyeen 23 gool Spurs 16 gool Arsenal 15 gool Aston Villa 15 gool Burnley waxay dhaliyeen 14 gool Wolves waxay dhaliyeen 14 gool AFC Bournemouth waxay dhaliyeen 13 gool ay dhaliyeen kooxda Premier League ugu baaska badan waa Man City 6493 baas ayay sameeyeen Liverpool ku xigta 5871 baas ayay sameeyeen Chelsea 5707 baas Leicester 5431 baas Spurs waxay sameeyeen 5267 baas Brighton waxay sameeyeen 5069 baas Arsenal waxay sameeyeen 4931 baas Man United waxay sameeyeen 4853 baas haddaan fiirino kooxda Premier League shabaqa ugu laashadka fiican ama clean sheet-ka waa Man City 5 kulan ayaa shabaqa ilaashteen 10 kulan ay ciyaareen Sheffield United ku xigta 4 kulan shabaqa difaacdeen Brighton Burnley Crystal Palace Everton Leicester Newcastle United West Brom Wolves iyo kooxo kalena min 3 kulan ayaa shabaqa difaacdeen haddii aan fiirino kooxda ugu karooska badan Premier League waa Liverpool 243 karoos ayay geeyeen Man City 230 karoos Everton 221 karoos Sheffield United 212 karoos Leicester 211 karoos Spurs 205 karoos ayay geeyeen Aston Villa 195 karoos Arsenal waxay geeyeen 190 karoos sidoo kale Burnley waxay geeyeen 187 karoos Man United waxay geeyeen 187 karoos haddii aan sii wadno xogaha kooxaha laga diiwaan gelinay naadiga Premier League ugu kubadda heysashada badan waa Man City oo 61.3% kubadda heystaan Liverpool ayaa ku xigta 57.9% Chelsea 55.8% Leicester waxay kubadda heystaan 55.8% Arsenal waxay kubadda heystaan 54.4% kooxda ugu dishay Premier League waa Arsenal 26 digniin waxaa la siiyay hal casaan Tottenham ku xigta 22 digniin hal casaan Everton ayaa ku xigta 18 digniin laba casaan Newcastle United 17 digniin laba casaan Wolves waxay qaateen 17 digniin laba casaan kooxda ugu fiican markii la fiiriyo kubadaha labada la isku booda loo yaqaan aerial duelka ama jumping ciyaartooyda isla boodaan waxaa ugu fiican Brighton oo kubadaha jooga sare ku guuleysatay 56.5% Liverpool ku xigta 56.4% Man City kubadaha jooga sare ku socday ku guuleysteen 55.2% Chelsea waxay ku guuleysteen 52.9% Sheffield United waxay ku guuleysteen kubadaha jooga sare ku socda 52.3% kooxda ugu darbada badan Premier League celcelis ahaan kulan walba waa Man City celcelis ahaan waxay ridaan 21.4 darbo Chelsea ku xigta celcelis ahaan waxay ridaan kulan walba darbo ahaan 16.5 darbo Liverpool waxay ridaan 16.2 darbo Aston Villa waxay ridaan 14.2 darbo United celcelis ahaan kulan walba waxay ridaan 13.8 darbo kooxda ugu baas saxitaanka badan ama baas accuracy Premier League waa Man City 88.9% baaskeeda saxan yahay Tottenham baaskeeda wuxuu saxan yahay 84.4% Chelsea 83.7% Arsenal 83.2% Liverpool wuxuu saxan yahay baaskeeda 82.6% haddaan fiirino 10 kulan Premier League la ciyaaray qiimeynta shabakada who scored kooxda ugu bandhiga fiican waa Man City oo waxay haysataa 7.24 10 dhibcood waxa lagu qiimeeyo Leicester ku xigaan bandhig ahaan 7.4% haystaan Liverpool waxay haystaan 6.96 Chelsea waxay haystaan 6.92 Aston Villa waxay haystaan 6.77 ay haystaan bal markaan aan eegno xogaha ciyaartooyda iyo waxyaabaha laga diiwaan geliyay xogta Premier League gooralinta waxaa toddobaadkan la wareegay Jamie Vardy kadib markii uu hat-trick dhaliyay
dhaliyay wuxuu haatan leeyahay 9 gool. Tammy Abraham iyo Sergio Kun Aguero min 8 gool. Pierre-Emerick Aubameyang, Raheem Sterling min 7 gool. Harry Kane, Timo Pukki min 6 gool ayay leeyihiin. Sadio Mane, Marcus Rashford, Mohamed Salah waxay leeyihiin min 5 gool ayay leeyihiin. Dhinaca caawinaadda ama assistiga Premier League waxaa hogaaminaya Kevin De Bruyne oo 9 gool caawinaad ka geystay. waxaa ku xigaan ciyaartooyda kale Harvey Barnes oo u ciyaar Leicester, Emiliano Buendia oo u ciyaar Norwich City iyo David Silva oo Man City oo dhammaantood min 4 gool caawinaad ka geysteen. Roberto Firmino Liverpool, Ben Chilwell Leicester City u ciyaar, Anwar El Ghazi oo Aston Villa, sidoo kale Jack Grealish oo kooxda Aston Villa, Colin Hudson-Odoi oo Chelsea, Riyad Mahrez oo Man City ciyaartooy kale min 3 gool ay caawinaad ka geysteen. Premier League dhanka baaska ciyaartooyda waxaa ugu badan Virgil van Dijk 768 baas ayuu sameeyay. waxaa ku xiga Andy Robertson Liverpool u ciyaar 746 baas. Jorginho waa soo karar qaatay markaan kaalin saddexaad uu soo gaaray 740 baas ayuu sameeyay Premier League. kale Toby Alderweireld ayaa dabcan ku jiray kaalinta afraad wuxuu sameeyay 725 baas oo dhameystiran. Caglarson Yusuf oo u ciyaar kooxda Leicester daafac Turkiga asagana 682 baas ayuu sameeyay. Trent Alexander-Arnold wuxuu sameeyay 672 baas. Rodri oo Man City wuxuu sameeyay 665 baas. Dale Stephens oo u ciyaar Brighton wuxuu sameeyay 659 baas. Lewis Dunk oo u ciyaar kooxda Brighton wuxuu sameeyay 654 baas. Harry Maguire wuxuu sameeyay 631 baas oo Man United u ciyaaro. Galin sheetka goolahayaasha ama shabaq ilaashadka waxaa ugu horeeya kaalinta kuwaad ku jira Ederson Man City u ciyaar kulan ayuu shabaq isdifaacay. Dean Henderson kooxda Sheffield United 4 kulan shabaq isdifaacay. ciyaartooyda kale Roy Patricio u ciyaar kooxda Wolves, Dubravka Newcastle u ciyaar, Lucas Fabianski West Ham, Dante Guito oo Crystal Palace, Jordan Pickford Everton, Nicolas Pepe oo Burnley, Matt Ryan oo kooxda Brighton iyo Kasper Schmeichel Leicester min 3 kulan ayaa shabaq difaacay. Premier League waxaa ugu dishbalan Luke Milovic oo u ciyaar kooxda Crystal Palace 6 digniin ayuu qaatay. Jose Walbo oo Watford 5 digniin. Dani Rose oo Spurs 5 digniin ayuu qaatay. ninka lagu magacaabo James Coleman Everton 2 digniin hal casaan. Trezeguet oo u ciyaar kooxda Aston Villa 2 digniin hal casaan ayuu qaatay. Premier League shoot bargame markaan fiirin waxaa ugu badan Mohamed Salah celcelis ahaan kulan walba wuxuu ridaa 3.7 darba ayuu ridaa. waxaa la mid ah Gabriel Jesus Man City asagana 3.7 darba ayuu ridaa. Raheem Sterling 3.6 darba. Sergio Kun Aguero 3.3 darba. Roberto Firmino 3.2 darba ayuu ridaa kulan walba celcelis ahaan. tobanka kulan Premier League la ciyaar ciyaaryahanka ugu bandhig fiican dhan walba markii laga fiiriyo qiimaynta shabakadu uu iskoor waa Kevin De Bruyne dabcan 8.3 tobanka dhibcood lagu qiimeeyay 9 kulan ciyaaryahankan dheelay 8 kulan kamid ah lagu soo bilaabay kulan la bedelo ku soo galay. Raheem Sterling 9 kulan oo toos u ciyaaray 7.78 ayuu haystaa bandhig ahaan. Riyad Mahrez oo asagana 5 kulan lagu soo bilaabay 3 kulan bedel ku soo galay 7.74 bandhig ahaan haystaa. Robert Barella Leicester City u ciyaaray 10 kulan wuxuu haystaa 7.63. Wilfred Ndidi oo Leicester asagana 9 kulan u ciyaaray wuxuu haystaa 7.63. haddii aan fiirino todobaadkan Premier League kooxda ugu wanaagsan shabakadu uu iskoor soo daabacday iyadoo lagu saleeyay bandhiga la sameeyay waxaa goolhaye loo doortay Tim Krul oo goosh u qabtay kooxda Norwich City oo 9.3 helay. Faa'iido waa Socrates oo Arsenal 7.8 helay. Fernandes oo Newcastle u ciyaaray 7.7. labada garbood waa labada xidiga Leicester u dheelan Ben Chilwell 10 dhibcood helay bandhigiisana aad iyo aad u sareeyay iyo sidoo kale Robert Barella asagana 8.3 helay. qadka dhexe markii la fiiriyo waa 3 ciyaaryahan Leicester mid Chelsea Yuri Tielemans oo Leicester 9 dhibcood ayuu helay. ninka lagu magacaabo James Maddison Leicester 9.3 ayuu helay. sidoo kale Ayoza Perez wuxuu helay 10 dhibcood. Christian Pulisic todobaadkan wacdariis aad iyo aad ku sareeyay asagana 10 dhibcood ayuu helay. hadaan fiirino dhanka weerarka Jimmy Vardy wuxuu helay 10 dhibcood. Jordan Ayew Crystal Palace asagana 8 dhibcood ayuu helay. bal markaan aragno todobaadka 11aad ee Premier League kulamada diiwaan gashan la ciyaari doono Sabti 2 November waxaa bilaabi doona kulanka ugu horeeya Bournemouth iyo Man United kulan soo gali doona 3 bargalabnimo xilliga geeska Afrika. waxaa xigi doona ciyaaraha Maghribka ama 12 la ciyaari doona kulamadaas waxaa kamid ah Arsenal Wolves, Aston Villa Liverpool, Norwich, Man City, Southampton iyo sidoo kale Sheffield United iyo Burnley. sidoo kale tan waxaa la mid ah West Ham United iyo Newcastle United dhamaantood waxay soo wada gali doonaan kulamadaas 12 Maghribnimo. kulanka ugu dambeeya Sabtiga fiidkiin waxaa iska hor imaan doona Watford oo soo dhaweyn doonta kooxda kubadda cagta Chelsea. 3 November kulamada la ciyaari doona maalin Axad waxaa kamid ah Crystal Palace oo soo dhaweyn doonta kooxda Leicester City kulan soo gali doona 5 galabnimo xilliga geeska Afrika. kulanka ugu dambeeyna waa Everton iyo Spurs oo waqti ahaan xilliga geeska Afrika soo gali doona 7 fiidnimo. daawadayaasha qiimaha badan intaas ayaan ku soo idlaanaa falanqeynta aan ka sameeyay English Premier League todobaadkiisii 10aad. fadlan fikirka ay ka dhiibo qodobadii aan soo jeedinay xogaha aan ka hadalnay. haddii aad tahay saaxiib nagu cusub fadlan janaalkayga subscribe saar, like, share iyo comment ka marno. Assalaamu calaykum warahmatullahi